Welcome back. Now, Tana River County is listed as one of the counties in the alarm drought phase. And yet, it is home to the Bura irrigation scheme as well as the Hola irrigation scheme. The Bura irrigation scheme is one of the oldest and largest irrigation schemes in the country and comprises of 12,000 acres, with 10,000 of those acres under irrigation. Mashirima Kapombe traveled to Tana River County to find out why the irrigation schemes are not, at the very least, feeding the county. Kuna kesi nyingi sana hapa Bura za watu kupigana kwa sababu ya maji. Wakati tumekosa maji kabisa hata ya kuoka nyumbani, ilikuwa ni mwezi wa 9. Alafu tena imefika wakati mpaka mtu alale shambani usiku mzima. Ile losi nimeenda kama saa hii, nimeenda losi ya 200,000. The sound of rushing waters under a bridge welcomes you into Bura town in Tana River County. The town, lying on the west bank of the mighty Tana River, about 50 kilometers north of Hola, the county's headquarters. Residents fetched water in barrels, rolling them quite literally towards their homes. The river flows onward towards the Bura Irrigation and Settlement Scheme, where farmers are waiting. Lydia Wanjiro has been on her farm since 5 a.m. It's finally her turn to water her 1.5-acre piece of land, and she gets down to ensure the chance to hydrate her tomatoes doesn't pass, almost 6 hours since she got here. Leo maji iko pande hii ya kwetu hii. Na maji ilifunguliwa jana usiku saa 12. Leo itafungwa tena saa 12 ielekea 6. Kila kijiji kinakona siku yake ya maji. Lydia is one among 2,445 settler farmers in the scheme, spread across 12 villages. She relocated to Bura in 2011. Lakini wakati huo kilimo kilikuwa mzuri kwa sababu nililima na nikaweza kusomesha watoto wangu. Life was good. The fertile land was a blessing. Sasa wakati huo nilikuwa navuna mahindi nyingi sana. Hata kuna wakati nilipata 200,000. 200,000 ya pesa niliuza mahindi nikapata 200,000. Wakati mwingine napata 51,000. Lakini na wakati mwingine nikapata 100,000 ya ponjo. Sasa wakati huo maji ilikuwa mzuri, kutoka hapa maji kaenda ikipotea sijui kuliendaje, sasa kilimo kikawa kama kimekufa. David Kinambaka is a pioneer farmer in Bura. He was only 27 years old with a young family when he relocated from Vihiga to Bura in 1984. Nililetewa habari na chief, ambapo alituma sub chief na akatuma mzee wa mtaa kunijulisha habari za hapa Bura. Ni skimu ilikuwa ni mpango wa World Bank. Ilijengwa kuhusu kusaidia wale watu ambapo ni maskini, ambapo hawana mashamba. The new land was filled with promise. He, like many others, were ready to make a home away from home. Tulikuta kama kila kitu kimeshatayarishwa. Mashamba imetayarishwa, zile nyumba zimejengwa, kila kitu lijengwa. Kuna kitu sisi tulikuja kujenga hapa Bura. Hata hospitali zilijengwa, police station ilijengwa. Sisi tulikuja kuingia tu kwa nyumba. Shule zilijengwa na serikali. Kesho yake tukaja tukaonyeshwa mashamba. Mashamba ilikuwa imeshalimwa vizuri kabisa, imetayarishwa mashamba. Na imewekwa kila kitu pale kwa ile shamba. Kazi yangu ilikuwa tu ni kwenda kuanza kuhudumia shamba. Cotton was the cash crop they planted, while maize was their food crop. Basi tulianza kulima kilimo cha pamba. Tukalima kilimo cha pamba, tukamaliza, tukivuna ile pamba, tunapanda mahindi. Mahindi nafanya vizuri, tunavuna, mwaka imeisha. Mwaka ikianza tena Januari, tunalima tena pamba. Kama mimi hapa Bura nimelima pamba kama safari 3 nikiwa nafanikiwa. David says the scheme was productive and profitable until mid-90s. He terms it a season of despair that made a turnaround when current President William Ruto, then Eldoret North MP and Agriculture Minister, visited the scheme. Na alikuja akatua kwa mashamba zetu huko village 4. Alikuja ndege mpaka kaenda akatua ndani ya mashamba. Na akaona ile shida wakulima walikuwa naye, ikabidi
apeane msaada, akasema kila mtu alime vile anataka. Kama mimi wakati hata nilima mashamba nyingi sana kwa sababu mbolea alitupatia bure. Sasa ile uwezo wa kulima ni ujilimie vile unataka kwa sababu mashamba ilikuwa ni safi, haikuwa na hizi midenge. The scheme roared to life, but only for a while. Basi ndio kilimo ikaanza kufufuka pale pole pole. Mali naanguka, mali inaamka, mali naanguka, mali inaamka. Peris Kamene came to Bura in 2004 after she heard of a fertile land with a mighty river flowing through it that would enable her educate her children. Na ile mwaka niliingia hapa, nililima ndio nilipata kukiwa na maji. Wakati huu nililima nikapata 100,000. But gone are the days when water at the scheme flowed freely. Hii mwaka tuko nayo imetuumiza sana juu nimepanda mahindi ikakauka kwa kukosa maji. Nilikuwa nimepanda 3.5 na nilikosa kwa kukosa maji. Nikarudi nikapanda posho. Nimekosa kwa kukosa maji. Saa hii nimelima mwezi wa 10. Na nimekosa maji ya kupanda hiyo mashamba, niko na 3 pia nataka kupanda mahindi, lakini nimekosa maji. Nimeweka tinga na nyasi zimemea kwa maana nimekosa maji. An irony for a land with a mighty river. The problem of lack of water within the scheme flowed to their homes and life became unbearable. The women decided to demonstrate. Wakati watoto wetu wamekonjeka, watoto waliara ndamu, wakakonjoa ndamu. Sasa hiyo siku tulikuwa wakale ndio tulienda tulishinda kwa njua na manager mpaka saa 8. Ndio akatuaiti twende nyumbani na tutapata ration. Ambapo ration tuliambiwa ni ya masaa 24. Kutoka hapo kweli ration tumepata, tukosi ya kukunywa sahi lakini ya machambani tuna. Each farmer at the scheme is allocated 2 units of 1.5 acres, making a total of 3 acres. The units are positioned in different areas across the scheme. Kwa sababu walikuwa naona wakikupatia shamba mahali pamoja unaweza kushindwa kuidhibiti, kuifanyia kazi. Sasa unapewa hapa eka 1.5 ndio ukiifanyia kazi, ile shamba nyingine kitambo maji ifike huko utakuwa umemaliza na kazi hapa. With increased economic demands, the farmers increase their acreage by renting more units so they can make more money. But with inconsistent water supply, this gamble is lost to many of them. As David explains, how water flowed in the early years of the scheme is not practical now. Kuna ile kitu inaitwa unit. Ina ekari 72 ambapo ni mashamba 48. Sasa katika ile unity kuna watu 48. Sasa kuanzia namba 1 mpaka namba 48 maji wakati imefika wakati ya kuweka maji inaanza kuwekwa mashamba mawili kama pale juu inawekwa mashamba mawili safari moja. Ikifungulia asubuhi ikifika kitu kama saa 6 ama saa 7 hizo mashamba zishajaa, hao wengine tena wanaweka wawili pia. Ikienda kufika jioni saa 12 kuna damu, ile maji inafunguliwa kutoka kwa damu. Maji inakuja kutoka kwa mtaro inaingizwa kwa damu. Alafu kuna mtu anafungulia pale kwa damu ikija mashambani. Ikifika jioni saa 12 inafungwa. Hiyo siku mashamba 4 zote zitakuwa zimeshajaa maji ambapo ni ekari 6. Zitakuwa zimejaa maji. Mpaka kesho asubuhi tena saa 12 ifunguliwe tena. Sasa kitambo maji anze huko namba 1 mpaka ifike namba 48 ni wiki 2. The farmers claim the canals through which water flows are part of a bigger problem. Kwa saa hizi haiwezekani. Kwa sababu zile mitaro zimeharibika. Zimekaa kama hii mtaro nano tumekalia hii. Hata afadhali hii ni mzuri. Mitaro zimeharibika. Matope yamejaa ndani, nyazi zimejaa ndani. Sasa ile maji nakuja ni kidogo ambapo haiwezi kutosheleza mkulima. Shida hii yetu inatokea kwa hiyo main intake ya Lanigi. Unajua kutoka 1982 hii scheme ilijengwa na watu wa World Bank. Na hiyo mtaro ilichimbwa na World Bank. Na kutoka ilipochimbwa haijafanywa proper renovation. Ni vile tu ilikuwa imechimbwa ni hivyo tu. Na kumekuwa na hizi miba zinamea ndani. Na hizi miba zikimea zinaweka cracks chini ya ardhi. So maji ikiwa mingi ina penetrate through those cracks, inamwagika huko nje. Hiyo mtaro ningeomba serikali ikorogee hiyo mtaro. Ndio isiwe inaharibiwa na ng'ombe kwa sababu huku ni mahali ya wachungaji.
Hao wachungaji wakienda kupatia ng'ombe sawa, maji zinaingia kwa mtaro. Unaona mtaro inaenda na kuzibika. Saa nyingine mtaro inakata mahali ng'ombe zinapitia kwenda kunywa maji. Sasa serikali ikikorogea hii mtaro kabisa iwe mpaka juu, hiyo naona ni afadhali, maji haitakuwa ikikosa kufika hapa kwetu. The management of the scheme rations water for the farmers, but says it has nothing to do with the maintenance of canals. There is a time that water was rationed, especially around the months of September, October. And this was a phenomenon that was happening across the country. Of course, we all know that there was drought within the country. And when there is drought in terms of affecting water distribution, the river levels were very low. In terms of technical perspective, when the river levels are low, you'll be pumping a mixture of water and silt. Tana River has a lot of silt. So you are not able to get the right quantity of water that you require. The operation and maintenance manual considers the cost factor and the efficiency of operation of the system. If you would want to do the main canal, for example, every year or every season, are you able to manage that cost? Because to do the main canal, for example, you need like 120 million. Can the government afford 120 million every season? That one will be 240 million. Actually, need 360 million per year. What you saw in most of those canals is called malenge. Malenge that has not grown at the bottom of the canal does not affect the flow of water. The other thing that maybe you saw are what we call bulrushes, the weeds, water weeds. The water weeds, maybe you saw the ones on the main canal and the ones on the branch canals. All the branch canals were done last year before we started the production activity. Actually, early last year and early this year. And the next schedule for that is early next year. It happens once in a year. The farmers blame the management for the losses incurred for not ensuring water reaches them in good time. Mwaka huu ndio nimeenda loss ya hiyo 200,000 kwa sababu nikiingia sambani naanguka, na hiyo samba nimelipia maji 5,000, nimelipa tinga 5,000 na wafanyikazi sasa kufanya kazi kwa hiyo samba na hiyo na mbolea pia. Most of the farmers moved here filled with dreams and hope. They have given their lives, toil and youth to a land that will come them with abundant harvest. But with inconsistent water supply, some of their dreams have dried up. Instead of sheaves of grain, all they have left is a harvest of despair and loss. Mimi nilienda kwa Ndingiva nikakopa pesa shilingi 100,000, na hiyo pesa yao imepotea juu sijapata mapato yenye nilikuwa nimeingiza kwa chama. Niliingiza kwa chama na sikupata. Nikaenda kwa kikundi kingine nikakopa 50,000, pia nikaingia kwa shamba imepotea, na hata sijui vile nitafanya hizo madeni za watu. Maji ikikosekana zile mimea zinakauka zote. Ile pesa ulikuwa umekopesha na Equity Bank 1000 zaidi ya 50 zinakwisha pale. Inabaki na deni. Ikifika msimu ule mwingine wanaanza kuchagua watu. Kama pengine mtu alikuwa amebahatika kama ndio mwanzo pande ile ameweka maji akabahatika kavuna na akalipa ile deni, huyo ndiye atafadhiliwa. Hao wengine watabaki hivyo vile bila kufadhiliwa, kwa sababu ukiwa na deni benki haiwezi kukopesha tena. Sasa tumeenda na mchujo kama hiyo ikafika mahali sasa hata wale walikuwa wanaingia kwa kilimo nao pia wamefika mahali wamebaki na deni. Hakuna mtu ambapo adaiwi hapa Bura. Wote wako kwa mkopo ya bank. Mahindi tulilima. Philip Owiti is also a pioneer at the scheme. Like David, he relocated here with his father in 1984. He was in Standard 6 but remembers vividly the good and bad times the scheme has lived through. He tells us why farmers stopped growing cotton, which was the main cash crop. Kwanza ilipofika mwaka wa 1994, maji kapotea kabisa. Mpaka hata ya kunywa hakuna. Tulikuwa tunachukua baisikeli tunaenda 25 kilometers kutoka hapa mpaka kwa mto kwenda kuchota maji. Ilipofika mwaka wa
2000 maji ikaanza kuingia Bura, scheme ikaanza ku revive tena, so tukaanza tena kulima. Ikawa pamba sasa hakuna, sababu issue ya pamba ilisimamisha sababu ya ndege ilikuwa na spray dawa, ikawa hiyo dawa inamwagika kwa maji kama hii, watu wanakunywa wanakufa, so serikali ikasimamisha mambo ya hiyo ndege, so pamba ikaisha. Switching to maize became a tall order because of the cost of production. The maize they grew was only for subsistence until introduce mambo ya Kenya seeds. Kenya seeds ilipokuja tukaona kwamba ni mwangaza na ni msaada. Kweli tulifaulu kwa hiyo Kenya seeds sababu tulikuwa tunalima, tunapeleka mahindi Kitale kama mbegu. Ukilima vizuri unapata kama 1.5 200,000. Lakini baadaye kukaja cartels. Hiyo mbegu ikienda Kitale, unaambiwa ulipe transport mpaka huko. Ikifika huko kuna watu wanasema vumbi inachungwa, kuna sijui ses, kuna nini. So mambo kama hayo ikafanya wakulima wakaanza kuachana. Sababu unakuja badala upate 180,000 unapata kama 70,000. Na unadaiwa shamba, tinga nini, ikawa tena ni hasara. Philip has learned from the ups and downs of the scheme and has changed tact. Mimi niko na miaka 51. He is among a few farmers who have tried a new cash crop at the scheme that does not require a lot of water. Hata sasa mimi nimelima last time, nimepata kilo 1,000 ya sunflower. Na nimeuzia mtu wa Nakuru. Amekuja kutoka Nakuru akanunua. Sababu niliamua kupanda sunflower, inachukua maji kidogo. Unaona? Nililima mchele msimu uliopita nikachomeka. Mchele nililima maji ikifika katikati inaisha. Katikati inaisha. So sehemu ya chini ilichomeka. Philip made 50,000 shillings from the harvest and maintains that the government through the National Irrigation Authority can save farmers. Hii sunflower unaweka maji inafika mwisho na inataka maji only 3 times. Unaweka maji only 3 times na unavuna hiyo sunflower. So nilianza kwa badala kukaa nikiongoja mchele nilime sunflower at least hivi nipate kitu. Sababu huwezi kaa bila pesa. Sasa sasa kuna crisis ya mafuta kutoka kwa Ukraine. Kama tunaweza pewa ile capability ya kulima hiyo sunflower, tunaweza kupunguza hiyo shida ya mafuta katika nchi ya Kenya. The scheme management concurs that growing rice during this period of water scarcity is a nightmare since the cost of operations is high. Water from the river is pumped using diesel. Currently, the scheme runs on diesel, and we use about 300,000 per day of pumping. If you multiply that with a season of 4 months to sustain a crop, the cost is very high. A plan to distribute water by gravity is projected to reduce operation costs and place more land under irrigation. The gravity project is under construction. Of course, currently it is split into 3 phases. There is phase 1, which is already complete. It was according to the plan, it was supposed to be completed by end of November. Then there is phase 2. Phase 1 was just construction of the intake structures. And then phase 2 was supposed to do a new canal running from the current intake for gravity at Karakora to come and join the existing canal at the scheme. This phase 2 is under progress. It is planned to be completed by June next year. The farmers are, however, skeptical with the pace of the gravity project. Gravity tulipokuingia hapa walisema kwamba itaanza kwanza mwaka wa 1990 ndio gravity ilikuwa imeanza kuongelewa. Na mpaka saa hii gravity bado inaongelewa tu juu. Na hiyo gravity imeanza kulimwa saa hizi ni karibu miaka zaidi ya 10 ikiwa inatengenezwa tu. Hatujui inatengenezwa namna gani. Tunaona kama ukienda Mombasa hiyo reli imetengenezwa sijui ni mwaka ngapi. Reli imetengenezwa kutoka Nairobi mpaka Naivasha huko. Ishaisha kitambo. Hii gravity yetu hapa hatujui ni kitu gani imekwamisha. Na tunajua kwamba katika Kenya kuna zile shirika zile kubwa kama NYS na jeshi. Na wako na machineries za kila kitu. Kwa nini wasipewe nafasi kama idara za serikali? Watushughulikie hata kama ni 1 year. Wajenge kitu i-complete. Ndio kusiwe na maneno ya kuongea kuhusu mambo ya gravity. Ndio watu walime kwa wingi.
Mwanajuma Iribai is the acting county secretary in Tana River. She says, although the schemes have potential, the county's responsibility is limited. Ukiangalia katika hizi schemes kubwa ambao ni Hola na Bura na pia Tarda ziko na canals, ile miundo msingi ya kuhakikisha ya kwamba maji yako sawa, ile mitaro ya kupitisha maji kuhakikisha ya kwamba yale maeneo ambayo yanalimwa yanapata maji ya kutosha. Hivyo ni vitu ambavyo vilikuwa vimeshatengenezwa kutokea kitambo. Wale ambao wanashughulika na kuhakikisha ya kwamba hiyo mitaro ya maji ama hizo canals ziko sawa na zinashughulikiwa ni National Irrigation Authority ambao tuko nao, na hiyo ni kazi ambayo inafanyika si wakati maalum, lakini kila palipo na uhitaji wao ndio wanaziangalia na kuzihifadhi. NIA wako na mashamba, wamehakikisha ya kwamba hiyo miundo misingi iko tayari, lakini sasa county government pamoja na wafadhili ambao wako katika maeneo haya, sisi jukumu letu ni kuhakikisha ama kuhamasisha ya kwamba ile miradi ya ukulima ambayo inafanyika katika either hizi scheme kubwa ama katika zile minor irrigation scheme. At Hola Irrigation Scheme, Nancy Miano is expecting a bumper harvest from her rented 10-acre rice field. She came to Tana River recently but opted for Hola rather than Bura Irrigation Scheme. Familia yangu ilikuja Bura. Saa hii msichana ako Bura. Ako kule village 6 analima huko. Mtoto wako analima? Ako na shamba? Yeye analima nini? Analima mchele. Oh. Sasa tofauti ya wewe hapa ya mchele na yake ni gani? Unajua ni mtoto ni kumlea unamlea. Sasa anachukua kashamba kadogo kashamba kadogo eka 2-3. 2,200 acres of land constitute a rice plantation at the Hola scheme. Another 1,100 acres have maize. Although the scheme is much smaller compared to Bura, water supply remains unreliable. Eka 10 nikipanda last year nilipata 1 million. Na sasa unatarajia hiyo? Sahi natarajia kama hiyo tu, Mungu akipenda. Lakini hapa inaweza kosa kufika sababu ya changamoto ya hiyo maji. Ile ilikuwa na shinda ya hiyo maji. Our positioning ya maji pale kwa pump intake iko strategically positioned that maji yetu iko wakati wote. Kwa hivyo hatujafikia mahali ya creation maji. Wakati huo kulikuwa na kiangazi, kila mtu anahitaji, na wakati tunaweka ile schedule, unaona wakati mwingine yule mtu mwenye anapokea akiwa labda wa mwisho anaona kama imechelewa, lakini si kukosekana kwa maji ya so tuna prioritize mkulima kuhakikisha hawezi poteza mmea wake, kwa sababu hili ndio njia tu ile sahihi yenye kuhakikishia mkulima atazalisha bila kupoteza mazao yake. But just like Bura, cost of operations is high since they too at Hola depend on diesel. Musimu tunahesabu musimu ikiwa ni kama miezi 3 na nusu, na kulingana na ile gharama ya maisha imepanda na swa ya gharama ya diseli. Tunaweza sema kwa mwezi tunatumia takribani milioni 6 kwa maji. Kwa hivyo kwa mwezi hiyo ni kama milioni 18 hivi. Kaunti ya Tana River inapata kama bilioni 7 hivi kwa mwaka, ule mgao ambao sisi kama kaunti huwa tunapata. Lakini ukiangalia katika ule mgao ile bajeti ambayo mahususan inaenda katika kilimo ni kama 3.4 ama 5 vile ya ile bajeti nzima. Bajeti kubwa zaidi huwa inaenda katika Wizara ya Afya. So utapata hata ule mgao ambao unawekezwa katika kilimo, ukweli ni kwamba hautoshelezi kukimu ile need ama yale mahitaji ambao wakulima wa Tana River wako nayo. Resilient farmers and residents hold that Tana River is a river of great promise if only efficiency flowed in the irrigation channels. This, they say, is the Nile Delta equivalent, but one operating way below its potential.
If you compare with Egypt, Egypt has given priority to irrigation in the Nile Delta because it is their only livelihood. If the government can shift focus and give more funding to irrigation, maybe we will achieve that, but not in the immediate now. Lazima watu waelewe ya kwamba Tana River County ni kubwa sana, na kama ingekuwa ukubwa wa county unachangia katika ule mgao ambao tunapata, then Tana River inatakana hata iongezewe ule mgao huko. Na ukubwa wa county hii ndio tunajivunia ya kwamba mto unapita katikati yetu ukienda baharini, lakini pia kuna maeneo mengine ambayo yako mbali na mto. As we left the Tana Delta, we could not help the epic clash of contrasts between this majestic flow and the river of irony that is the Tana River. Mashirima Kapombe, Citizen TV, Tana River County.